안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 참 좋은 날입니다. 하나님께서 저와 여러분의 가정에 준비하신 은혜와 평강이 넘쳐나기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 열왕기하 11장 1절로 12절까지 낭송합니다. 아하스야의 어머니 아달랴가 그의 아들이 죽은 것을 보고 일어나 왕의 자손을 모두 멸절하였으나 When Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she proceeded to destroy the whole royal family. 요람 왕의 딸 아하스야의 누이 여호세바가 아하스야의 아들 요아스를 왕자들이 죽임을 당하는 중에서 빼내어 그와 그의 유물을 침실에 숨겨 아달랴를 피하여 죽임을 당하지 아니하게 한지라. But Jehoshaphat, the daughter of King Jehoram and sister of Ahaziah, took Joas, son of Ahaziah, and stole him away from among the royal princes who were about to be murdered. She put him and his loss in her bedroom to hide him from Athaliah, so he was not killed. 요아스가 그와 함께 여호와의 성전에 6년을 숨어있는 동안에 아달랴가 나라를 다스렸더라. He remained hidden with his nurse at the temple of the Lord for 6 years while Athaliah ruled the land. 일곱째 해에 여호야다가 사람을 보내 가리 사람의 백부장들과 호위병의 백부장들을 불러 데리고 여호와의 성전으로 들어가서 그들과 언약을 맺고 그들에게 여호와의 성전에서 맹세하게 한 후에 왕자를 그들에게 보이고 In the 7th year, Jehoiada sent for the commanders of units of 100, the Crete and the Guards, and had them brought to him at the temple of the Lord. He made a covenant with them and put them on the oath at the temple of the Lord. Then he showed them the king's son. 명령하여 이르되 너희가 행할 것이 이러하니 안식일에 들어온 너희 중 3분의 1은 왕궁을 주의하여 지키고 He commanded them saying, This is what you are to do. You who are in the three companies that are going on duty on the Sabbath, a third of you are guarding the royal palace. 3분의 1은 수르문에 있고 3분의 1은 호위대 뒤에 있는 문에 있어서 이와 같이 왕궁을 주의하여 지키고 A third at the through gate and a third at the gate behind the guard, who take turns guarding the temple. 안식일에 나가는 너희 중 2대는 여호와의 성전을 주의하여 지켜 왕을 호위하되 And you who are in the other 2 companies that normally go off Sabbath duty are all the guard the temple for the king. 너희는 각각 손에 모기를 잡고 왕을 호위하며 너희 대를 침범하는 모든 자는 죽이고 왕이 출입할 때에 쉬할지니라 하니 Station yourselves around the king, each man with his weapon in his hand. Anyone who approaches your ranks must be put to death. Stay close to the king wherever he goes. 백부장들이 이에 제사장 여호야다의 모든 명령대로 행하여 각기 관할하는 바 안식일에 들어오는 자와 안식일에 나가는 자를 거느리고 제사장 여호야다에게 나오매. The commanders of units of 100 did just as Jehoiada the priest ordered. Each one took his man, those who were going on duty on the Sabbath, and those who were going off duty, and came to Jehoiada the priest. 제사장이 여호야다의 성전에 있는 다윗의 왕 창과 방패를 백부장들에게 주니 Then he gave the commanders the spears and shields that had belonged to the King David and that were in the temple of the Lord. 호위병이 각각 손에 무기를 잡고 왕을 호위하되 성전 오른쪽에서부터 왼쪽까지 제단과 성전 곁에 서고 The guards, each with his weapon in his hand, stationed themselves around the king near the altar and the temple, from the south side to the north side of the temple. 여호야다가 왕자를 인도하여 내어 왕관을 씌웠고 율법책을 주고 기름을 부어 왕으로 삼음에 무리가 박수하며 왕의 만세를 부르니라. Jehoiada brought out the king's sons and put the crown on him. He presented him with a copy of the covenant and proclaimed him king. They anointed him, and the people clapped their hands and shouted, Long live the king!
열왕기하 11장 1절로 12절까지입니다. Second Kings chapter 11 verses 1 through 11. Thank you. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 참 좋은 날입니다. 하나님께서 저와 여러분의 가정에 준비하신 은혜와 평강이 넘쳐나기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 열왕기하 11장 13절로 21절까지 낭송합니다. 아달랴가 호위병과 백성의 소리를 듣고 여호와의 성전에 들어가 백성에게 이르러 When Athaliah heard the noise made by the guards and the people, she went to the people at the temple of the Lord. 봄에 왕이 규례로 단 위에 섰고 장관들과 나팔수가 왕의 곁에 모셔섰으며 온 백성이 즐거워하여 나팔을 부는지라. 아달랴가 옷을 찢으며 외치되 반역이로다 반역이로다 하며 She looked, and there was a king standing by the villa, as the custom was. The officials and the trumpeters were beside the king, and all the people of the land were rejoicing and blowing trumpets. Then Athaliah tore her robes and called out, Treason, treason. 제사장 여호야다가 군대를 거리는 백부장들에게 명령하여 이르되 그를 대열 밖으로 몰아내라. 그를 따르는 자는 모두 칼로 죽이라 하니 제사장의 이 말은 여호와의 성전에선 그를 죽이지 말라 함이라. Jehoiada first ordered the commanders of the units of the 100 who were in the charge of the troops bring her out within the ranks and put to sword anyone who follows her. For the priest has said she must not be put to death in the temple of the Lord. 이에 그의 길을 열어주매 그가 왕궁의 말이 다니는 길로 가다가 거기서 죽임을 당하였더라. So they seized her as she reached the place where the horses entered the palace grounds, and she was put to death. 여호야다가 왕과 백성에게 여호와와 언약을 맺어 여호와의 백성이 되게 하고 왕과 백성 사이에도 언약을 세우게 하며 Jehoiada then made a covenant with the Lord and the king and people that they would be the Lord's people. He also made a covenant with the king and the people. 온 백성이 바알의 신당으로 가서 그 신당을 허물고 그 제단들과 우상들을 철저히 깨뜨리고 그 제단 앞에서 바알의 제사장 마단을 죽이니라. 제사장의 관리를 세워 여호와의 성전을 수직하게 하고 All the people of the land went to the temple of the Baal and tore it down. They smashed the altars and idols to pieces and killed Matan, the priest of Baal, in front of the altars. Then Jehoiada the priest forced guards at the temple of the Lord. 또 백부장들과 가리사람과 호위병과 온 백성을 거느리고 왕을 인도하여 여호와의 성전에서 내려와 호위병의 문 길을 통하여 왕궁에 이르매 그가 왕의 왕자에 앉으니 He took with him the commanders of the 100, the critics, the guards, and all the people of the land, and together they brought the king down from the temple of the Lord and went to the palace, entering by way of the gates of the guards. The king then took his place on the royal throne. 온 백성이 즐거워하고 온 성이 평온하더라. 아달랴를 무리가 왕궁에서 칼로 죽였더라. And all the people of the land rejoiced, and the city was quiet, because Athaliah had been slain with the sword at the palace. 요아스가 왕이 될 때 나이가 7세였더라. Joas was 7 years old when he began to reign. 열왕기하 11장 13절로 21절까지입니다. Second Kings chapter 11 verses 13 through 21. Thank you.